ഹായ് എവ്രി വൺ. നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നത്. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ. ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വേസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫ് പഠിക്കും. ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫിൻ്റെ രണ്ട് വേസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പിയും മറ്റേത് കേൾ ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പിയും. ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ ഓഫ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളുകളാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിലും ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷനിലും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിലൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഡൈവേർജൻസും കേളും. സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ഇൻ 2 or 3 സ്പേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിന് ഡൊമെയിൻ ആണെങ്കിൽ, for this purpose of its discussion, let's also suppose that the vector field F describes the flow of a fluid in 2 or 3 space. Then the divergence of F at P, written div Fp എന്ന് പറയുന്നത് rate per unit area at which the fluid departs or accumulates at P. പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാനാണെങ്കിൽ, ഫിഗർ 1a ഷോസ് ദ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ 1 ഓഫ് സെക്ഷൻ 15.1. Let P be a point in the plane. Let N be a neighborhood of P with center P. Referring to figure 1b, observe that an arrow entering N along a streamline is matched by one that emerges from N and has a greater length because it is located farther away from the origin. This shows that more fluid leaves than enter നെയ്ബർഹുഡ്. അതായത് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അറ്റ് പി. വി വിൽ ഷോ ഇൻ എക്സാമ്പിൾ 2a ദാറ്റ് ദ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫ് ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് അറ്റ് പി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് പി ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ: capital F of x comma y plus z equal to pi plus qj plus rk be a vector field in space where p, q and r have first order partial derivatives in some region t. The divergence of f is the scalar function defined by divergence of f is equal to dou p by dou x plus dou q by dou y plus dou r by dou z. ഇതാണ് ഡൈവേർജൻസിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കേളിലേക്ക് പോകാം. We now turn our attention to other measure of rate of change of vector field F. Let F be a vector field in 3 space and let P be a point in its domain. Once again, let's think of the vector field as one of that describes the flow of fluid. Suppose that a small paddle wheel like the one shown in figure 4 is immersed in the fluid at P. Then the curl of F, written curl F, is a measure of the tendency of the fluid to rotate the device about its vertical axis at P. Later we will show that the paddle wheel will rotate most rapidly if its axis coincides with the direction of curl F at P, and that maximum rate of rotation at P is given by the length of curl F at P. ഇനി നമ്മൾ കേൾ ഓഫ് എ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവാം. Let capital F of x comma y comma z equal to pi plus qj plus rk be a vector field in space where p, q and r have first order partial derivatives in some region t.
The curl of F is the vector field defined by curl F equal to del cross F. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ del cross F ആയിരുന്നു അവിടെ ഡൈവേർജൻസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് del F ആയിരുന്നു ഇവിടെ del cross F ആണ് എടുക്കുന്നത് equal to dou R by dou Y minus dou Q by dou Z I plus dou P by dou Z minus dou R by dou X J plus dou Q by dou X minus dou P by dou Y K. ഈ ഫോമാറ്റിലാണ് കേൾ ഓഫ് എഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാട്രിക്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വരിക. എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് നമ്മൾ 15.3 എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ലൈൻ ഗ്രൽസ്. Once again, recall that the mass of a thin straight wire of length b minus a and linear mass density f of x is given by m equal to integral a to b f of x dx, which has the same numerical value as the area under the graph of f on closed interval a comma b. If f is defined in a region containing a smooth curve C with parametric representation R of t, where a less than or equal to t less than or equal to b, then the line integral of f along C is integral over C f of x comma y ds equal to limit n tends to infinity summation k is equal to 1 to n f of x k star comma y k star del s k, provided that the limit exists. Line integral with respect to coordinate variables. Line integral that we have dealt with up to now are taken with respect to arc length. Two other line integrals are obtained by replacing delta sk in equation 2 by delta xk is equal to x of tk minus x of tk minus 1 and delta yk equal to x of tk minus delta y of tk minus y of tk minus 1. In the first instance, we have the line integral of f along c with respect to x, and in the second instance, we have line integral of f along c with respect to y. Line integrals in space. Line integrals in two-dimensional space that we have just considered can be extended to line integrals in three-dimensional space. Three-dimensional നമുക്ക് line integrals extend ചെയ്യാൻ പറ്റും. Suppose that C is a smooth space curve described by the parametric equation x equal to x of t, y equal to y of t, z equal to z of t, a less than or equal to t less than or equal to b, or equivalently by the vector equation r of t equal to x of t I vector plus y of t j vector plus z of t k vector, and let f be a function of three variables that is defined and continuous on some region containing C. We define the line integral of f along C with respect to the arc length by integral over C f of x y z ds equal to limit n tends to infinity integral summation k is equal to 1 to n f of x k star y k star z k star del s k. This integral നമുക്ക് evaluate ചെയ്യാം ordinary integral വെച്ചിട്ട്. Integral over c f of x y z ds equal to integral over a to b f of x of t y of t z of t into root of dx by dt whole square plus dy by dt whole square plus dz by dt whole square dt എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വെക്റ്റർ ഫീൽഡിലുള്ള ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. അതിങ്ങനെ വരും x ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി, y ഈക്വൽ ടു y ഓഫ് ടി, z ഈക്വൽ ടു
Z of t a less than or equal to t less than or equal to b. Delta wk equal to capital F of x k star y k star z k star t of t k star delta s k എന്ന് വരും. വെക്ടർ ഫീൽഡിലുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ റീജിയൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ സ്മൂത്ത് കർവ് സി ആയിരിക്കും. ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ small r of t equal to small r of t where a less than or equal to t less than or equal to b. Then the line integral of f along c is integral over c capital F of f dot dr equal to integral over c capital F dot t ds equal to integral a to b capital F of r of t dot r dash of t dt. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 15.3 വരെയുള്ളത് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കൊരു 6 ടോപ്പിക്സും കൂടി ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കാണാൻ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.